Quando hablamos del misterio das almas que esperan la luz de Dios, entramos en un territorio sagrado donde las palabras humanas parecen pique, pero aún así intentan tocar una verdad eterna. Imagina por un momento un lugar donde no existe condena, pero tampoco existe plenitud, un lugar donde el alma, profundamente amada por Dios, reconoce su imperfección y angela con todas sus fuerzas la pureza que necesita para contemplar su rostro. Es angelo es tan fuerte, tan real, que se convierte en un fuego de amor purificador. No es castigo, es preparación. No es abandono, es esperanza. Y cada una de esas almas su destino final es la gloria, pero espera, con paciencia dolorosa, el momento en que esa puerta se abre por completo. En ese espacio de luz incompleta, las almas no están solas. Saben que la tierra sigue lechendo, que los corazones continúan amando, que las voces de los vivos hacen pueden elevarse como pintas hacia ellas. Saben que no están olvidadas, porque Dios mismo les recuerda que cada oración, cada acto de amor, cada pequeño sacrificio ofrecido con intención pura puede como un rayo que ilumina la penumbra. Y cuando una de esas almas recibe un gesto es, aunque si la oración más simple, lo siente como un abrazo. Lo siente como un tesoro de esperanza que suaviza su espera. Es un misterio tan profundo que toca incluso nuestra propia identidad espiritual. Por cuando pensamos en estas almas, pensamos también en nosotros mismos. Cuántas veces hemos cargado cosas que no hemos logrado soltar. Cuántas veces sabíamos que debíamos sanar algo, pero nos quedamos atrapados entre lo que fuimos y lo que deseamos liberar. En cierto modo, todos conocemos esa sensación. Las almas del purgatorio simplemente viven esa transición de forma más intensa, más directa, más pura. Y comprender esto despierta en el corazón una compasión que no se puede finger. Hay una verdad poderosa. Las almas en ese estado tienen una claridad espiritual que nosotros, en la tierra, a veces no conseguimos alcanzar. Ellas no buscan justificarse, no luchan contra su pasado, no se engañan con excusas. Están abiertas vulnerables, dispuestas a ser completadas por el amor de Dios. Y ese ejemplo en sí mismo es una enseñanza para nosotros. Porque si ellas pueden entregarse de ese modo, porque nosotros no. Que nos impide liberar lo que nos pesa, abrazar lo que nos sana, caminar hacia lo que nos engrandece. Lo espera del alma en el purgatorio no es solo un proceso espiritual para ellas, es también un mensaje para quienes seguimos aquí. La belleza de este misterio es que no separa sino que une. La muerte no rompe los lazos del alma, los transforma. Y es en esa transformación donde emerge una conexión que podemos sentir incluso ahora. A veces cuando recordamos a quienes se han ido, sentimos una nostalgia profunda, un llamado suave como si algo dentro de nosotros respondiera a un eco invisible. Ese eco es real. Es parte del puente que Dios permite entre los que no pueden rezar por sí mismos y los que sí podemos hacerlo. Porque nuestras oraciones les dan algo que ellos ya no pueden generar por sí mismos mérito. Pero lo más hermoso es que, cuando una de esas almas finalmente cruza la luz plena por una oración que hacemos, no se aleja de nosotros. Al contrario, se vuelve aliada intercesora amiga espiritual. Se llena de gratitud tan pura y tan inmensa, que desde la presencia de Dios comienzan a pedir por nosotros, acompañarnos, a sostenernos de una forma que quizás nunca sabremos con claridad en esta vida. Es un intercambio de amor que trasciende el tiempo, el cuerpo y cualquier frontera humana. Las almas en el purgatorio viven en una verdad absoluta, saben que Dios nunca abandona. Saben que el dolor que sienten no es recaso, saben que la luz está cerca, pero también saben que nosotros podemos acelerar su llegada a esa plenitud. No porque dependen de nosotros, sino porque Dios quiso que el amor humano tuviera ese poder. Que grandeza hay en eso que nuestras oraciones pueden liberar, sanar, elevar.
que nuestras palabras, nuestras lágrimas, nuestros gestos pequeños pueden ser leves que abren puertas eternas. Cuando comprendemos este misterio, entendemos algo más es preciso, no solo transforma a las almas, también nos transforma a nosotros. Por cuando rezamos por ellas, nuestro propio corazón es más compasivo, más humilde, más consciente de que el amor no termina cuando el cuerpo descansa, es amor contenta, es amor cura, es amor libera. Cuanto más lo practicamos, más nos acercamos también nosotros a las que ellas esperan. Por eso, cuando hablamos de la oración que libera almas, no hablamos de teoría espiritual. Hablamos de una oportunidad real, profunda, transformadora. Hablamos de un acto de amor tan poderoso que atraviesa mundos. Hablamos de un gesto que eleva a quienes sufren, pero también fortalece a quienes permanecemos. Cuando comprendemos eso, cada oración DJ se continúa, se convierte en misión, en propósito, en acto de fe que mueve montañas invisibles. Porque al final, lo que libera esas almas es el mismo amor que nos llama a todos, un amor que nunca se olvida de nadie, que nunca abandona a nadie, que siempre espera ser compartido. Cuando hablamos del poder inmenso de una sola oración ofrecida con amor, entramos en un terreno donde lo invisible se vuelve microscópico, todo lo que podemos tocar con las manos. A veces pensamos que, para mover el cielo, necesitamos palabras complicadas, rituals largos o gestos extraordinarios, pero la verdad es que el corazón humano, cuando se va sinceramente, tiene una fuerza que trasciende todo. Una oración sencilla, dicha desde lo más profundo, puede alcanzar lugares donde nuestros pasos nunca llegarían. Puede iluminar rincones donde reina la espera, puede ser el alivio que un alma elevada a nos necesitando. Eso es lo extraordinario, no importa quién seas, ni donde estés, ni que te crees que veas. Cuando oras con amor, si lo escucha. He aprendido que las oraciones más poderosas no nacen de la perfección, sino de la vulnerabilidad. Nacen de esos momentos en que no tenemos respuestas, pero aún así confiamos. De esos instantes en los que sentimos que nuestra voz es pequeña, pero decidimos elevarla. De esos días en que el dolor pesa, pero aún así ofrecemos una palabra, un suspiro, afadilos. Es tipo de oración, la que nace del corazón frágil, tiene una fuerza que atraviesa mundos. Es como si en esos segundos abriera una ventana entre la tierra y la eternidad. Lo que sale de nosotros tocará directamente a las almas que esperan la luz de Dios. Lo más hermoso es que no necesitas grandes habilidades espirituales para hacer una oración. Solo necesitas amor. Amor por quienes sufren, amor por quienes están purificándose, amor por quienes esperan un gesto que les recuerde que no están solos. Es amor cuando se transforma en oración, se vuelve una corriente luz que alivia, que consuela, que libera. Muchas veces pensamos que nuestras oraciones son pequeñas insignificantes, pero cuando una alma las recibe, lo siente como si un rayo de sol hubiera atravesado la noche. No porque nuestra oración sea perfecta, sino porque fue sincera. Hay algo profundamente humano en este acto que cuando rezamos por alguien que no puede rezar por sí mismo, tocamos la esencia más pura del amor desinteresado. Lo hacemos sin esperar nada a cambio. Lo hacemos porque sentimos compasión. Porque sabemos que algún día nosotros también necesitaremos esa ayuda. Porque entendemos que la misericordia funciona en ambas direcciones. Si lo honra es gesto, lo honra con gracia, lo honra con luz, lo honra transformando esa oración en un punto que acerca almas a su destino final. Una sola oración puede cambiarlo todo. Puede reducir a nos de espera, puede transformar lágrimas en paz, puede ser la leve que abre la puerta que un alma estaba tocando en silencio. Si pudiéramos ver lo que ocurre en el mundo espiritual cuando oramos viviremos con una conciencia diferente. Entendamos que nuestras palabras nunca se pierden, que cada súplica, cada petición,
cada intención amorosa viamos lejos de lo que imaginamos, cuando decimos, si o recibir esta alma, algo cambia realmente en el cielo. Pero el impacto no es solo para quienes reciben la oración. También es para quien la hace. Porque cuando oramos por otros, especialmente por aquellos que no pueden agradecernos, nuestro corazón se expande. Comenzamos a ver la vida con más profundidad, con más propósito, con más sensibilidad. Descubrimos que la compasión no es debilidad, sino fuerza. Que la misericordia no nos quita, al contrario nos eleva. Y algo dentro de nosotros se transforma. Sentimos una conexión espiritual más clara, más auténtica. Hay momentos en que una oración puede ser lo único que podemos dar, pero también lo más grande que podemos ofrecer. He visto personas que dirán, no tengo dinero para ayuda. No tengo tiempo, no tengo fuerza. Pero luego dirán, si tengo una oración. Y esa oración dicha desde un lugar sincero fue suficiente para cambiar algo en la eternidad. A veces damos por sentado el poder de nuestras palabras, pero la verdad es que cada oración tiene un eco espiritual que no se pierde jamás. Ninguna cae vacío, ninguna es ignorada. Todas son recogidas por Dios con una delicadeza infinita. Cuando piensas en las almas del purgatorio, imagina que cada una de ellas está extendiendo sus manos hacia la luz, pero aún no puede alcanzarla por completo. Y ahora imagina que tu oración es esa mano que se extiende un poco más, que empuja un poco, que ilumina un poco, que abre una puerta un poco más. No necesitas a un santo para hacer eso, necesitas a humano sensible, compasivo. Eso es suficiente para cambiar destinos eternos. While final, cuando una de esas almas llega a la plenitud por una oración choya, algo hermoso sucede, esa alma, llena de gratitud, comienza a interceder por ti. Desde el cielo, desde la presencia de Dios, empieza a pedir por tu vida, por tus batallas, por tus sueños, por tu paz. Y aunque nunca la hayas visto, aunque no sepas su nombre, esa alma se convierte en una aliada silenciosa que te acompaña, que te fortalece, que te guía desde lo eterno. Ese es el poder de una sola oración libera a quien espera y transforma a quien lo FREES. Un acto tan simple, tan pequeño, tan humano y al mismo tiempo tan divino. Y cuando entendemos eso, rezar deja de ser una obligación y se convierte en un privilegio. Un privilegio que puede cambiar eternidades. Cuando hablamos del vínculo sagrado entre los vivos y los que han partido, hablamos de algo que toca profundamente nuestra existencia, incluso cuando no lo decimos en voz alta. Porque todos, en algún momento, hemos sentido que alguien que amamos seguir cerca. Tal vez en un recuerdo que no parece justo cuando más lo necesitamos. En una sensación de compañía cuando pensamos que estamos solos, en un pensamiento que liga como un susurro al corazón. Why no es imaginación, es conexión. Una conexión que la muerte no rompe, porque el amor verdadero no entiende de separación, solo entiende de continuidad. Es vínculo no es un puente metafórico, es algo real, algo que sostiene en lo espiritual, algo que Dios mismo permite. Cuando una persona que amamos atraviesa la muerte, su presencia cambia de forma, pero no desaparece. Y las almas que están en el purgatorio especialmente, sienten de una manera tan profunda el amor de quienes siguen en la tierra que se aferran a él como a una luz suaviza su espera. Ellas saben cuando alguien les recuerda, cuando alguien las nombra, cuando alguien ofrece una oración por ellas. Lo sienten con una intensidad que quizás nosotros no podemos comprender todavía. Lo es gesto es pensamiento, lo que crea un hilo de unidad entre nuestro mundo y el suyo. A veces pensamos que rezar por los muertos es simplemente un acto de tradición, simbólico pero no. Es un acto de amor real, un acto que trasciende nuestra vida diaria y llega un plano donde el tiempo ya no existe. Cuando te oras por un ser querido,
Cuando mencionas su nombre, cuando le envías una intensidad, estás literalmente tocando su alma. Estás calmando su anhelo. Estás participando en su camino hacia la plenitud. Aunque no lo ves, aunque no lo escuches, aunque no puedas abrazarlo. Ello sientes gesto como un bálsamo que les devuelve esperanza. Lo increíble es que este vínculo no depende de la perfección. No necesitas tener una fe absoluta, no necesitas saber rezar de una manera especial, no necesitas pronunciar palabras largas. Lo único que necesitas es querer. Querer que esa alma se libre, querer que esa alma encuentre la luz, querer que es espíritu liga don Dios lo espera. Es dicio cuando se convierte en oración, cuando se convierte en intención, se transforma en una fuerza espiritual que cruza la frontera entre la tierra y la eternidad. Hay algo que a veces no decimos en voz alta, pero todos hemos sentido cuando podemos algo dentro de nosotros cambia para siempre. Pero ese cambio no es solo dolor, también es apertura, porque cuando el cuerpo ya no es, el amor se vuelve más puro, más silencioso, más profundo. ¿Why es amor? Es amor que permanece incluso cuando todo lo demás se desvanece. Es el mismo amor que en nuestro corazón, al de quienes están purificándose en el purgatorio. Es una conexión que no necesita palabras, se sostiene sola. Why que ocurre algo hermoso cuando nosotros rezamos por ellos también comienzan a interceder por nosotros. No desde el purgatorio porque le esperan, sino especialmente cuando llegan a la luz plena. Una vez que un alma entra en la presencia de Dios, su gratitud se convierte en una fuerza inmensa. Why si esa alma lega ola porque tú oraste, porque tú recordaste, porque te amaste entonces crereim nunca dejar de pedir por ti, nunca dejar de acompañarte, nunca dejar de gat en silencio. Así funciona el amor en la eternidad, lo que damos regresa multiplicado. Hay personas que viven con tristeza porque sienten que perdieron a quienes amaban. Pero la verdad es que no los perdieron, simplemente cambiaron de forma. Wise cambio aunque dual también abre una puerta. Porque desde plano espiritual, ellos pueden ver nuestro camino de una manera que antes no podían. Pueden comprender nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros silencios. Why aunque no pueden comunicarse con palabras, si pueden mover hilos invisibles en nuestra vida. Pueden enviarnos paz en momentos de tormenta, claridad en momentos de confusión, fortaleza cuando sentimos que nos estamos desmoronando. No estamos tan separados como creemos. No hay un muro entre nosotros y ellos, hay un velo, delgadísimo. Y es velo se vuelve más transparente cuando oramos, cuando recordamos, cuando amamos. La oración no solo libera almas, también fortalece corazones. También sana heridas. También nos recuerda que la vida contenta de otra manera, pero contenta. Y esa continuidad es lo que convierte la pie rudida en amor maduro, en amor eterno, en amor que no muere. Por eso cuando oramos por un alma, estamos diciendo sin palabras, no te olvidé, no estás sola. Estoy aquí contigo. Y esa afirmación es acto tan simple y tan profundo, tiene un eco en el cielo. Es como si Dios mismo dijera gracias por amarás. Est vínculo entre vivos y funtos es uno de los regalos más grandes de la fe. Nos enseña que nada verdaderamente amado se pierde. Que nada que haya nacido del corazón termina en la nada. Que todo est conectado por un lazo que ni el tiempo ni la muerte pueden cortar. Y cuando entendemos esto, la oración deja de ser un gesto y se convierte en una conversación. Una conversación profunda, silenciosa, llena de amor, entre nosotros y quienes esperan la luz de Dios. Una conversación que libera, que sostiene, que transforma tanto a ellos como a nosotros. Cuando hablamos del da de los fieles difuntos como un pint de misericordia, hablamos de un momento del año en el que el cielo parece inclinarse un poco más hacia la tierra. Y la tierra eba su corazón un poco más hacia el cielo. Es un día especial distinto.
Lino de una sovidad espiritual qui no siempre sentimos en nuestra vida cotidiana. Es como si Dios dijera, hoy mes qui nunca, quairo que el amor fluya sin obstáculos. Hoy quairo que recuerden, hoy quairo que liberan. Nosotros, aunque a veces no sepamos expresarlo con palabras, lo sentimos en el alma. Sentimos que hay algo sagrado en es día, algo que toca un lugar profundo dentro de nosotros. En este día, el cielo derrama una misericordia extraordinaria sobre las almas del purgatorio. No por Dios no las aim los demás días, sino porque en esta jornada la iglesia entera, la humanidad entera, las familias, los corazones se unen en oración. Y esa unión crea una corriente espiritual tan fuerte que se convierte en un río de luz que llega hasta donde esas almas esperan con paciencia y esperanza. Es un día donde nuestras oraciones tienen un peso especial, una fuerza extraordinaria, una gracia que Dios multiplica. Y esa gracia puede liberar, puede consolar, puede elevar. Pero también es un día que nos invita a mirar hacia adentro, a reconocer que la muerte no es separación definitiva, sino transformación. A recordar que quienes amamos siguen existiendo, siguen sintiendo, siguen esperando nuestra compañía espiritual. Y este nos permite detenernos, respirar, levantar la mirada y decir, no los olvide. Sigo caminando con ustedes. Es gesto y su intención, es pensamiento se vuelve oración. Y esa oración se vuelve una ofrenda que el cielo recibe con una ternura infinita. Hay algo hermoso en saber que nuestras acciones de amor pueden cambiar la eternidad de alguien. Que nuestra oración puede cortar su espera, aliviar su purificación, traer un paso más cerca de la gloria eterna. Y el día de los fieles difuntos nos recuerda justamente eso, que no estamos impotentes frente a la muerte, que nuestro amor sigue teniendo impacto, que nuestros gestos siguen cruzando fronteras invisibles. Es un día que nos devuelve propósito, que nos recuerda que somos parte de una familia mucho más grande que la que podemos ver. Este día también despierta algo en nuestra memoria, el valor de honra a quienes marcaron nuestra vida. Porque honrar no es simplemente recordar, es amar de una manera nueva. Es regalarles es enviarles paz. Es reconocer que, aunque su voz ya no se escucha, su presencia sigue viva en nosotros. A veces, la mejor forma de agradecer lo que alguien significa para nosotros es rezar por su alma. Es darles es regalo espiritual que solamente nosotros podemos ofrecerles desde la tierra. Y este día es la oportunidad perfecta para hacerlo. Hay quienes sienten dolor cuando liga esta fecha porque recuerda despedidas difíciles, ausencias que andulan, historias que quedan incompletas. Pero incluso es dolor puede transformarse en oración. Puede convertirse en una alarma que ilumina el camino de quienes esperan. Porque la misericordia no nace de la ausencia de lágrimas, nace del amor. Y si algo tienen en común todas las almas del purgatorio es que amarán imperfectamente como todos nosotros, pero también amarán profundamente, y es amor permanece, esperando el que nuestras oraciones pueden ofrecer. En este día, también comprendemos que la misericordia de Dios no es limitada, no es pequeña, no es selectiva, es abundante, es vasta, es infinita. Y cuando la derrama sobre las almas, lo hace con una generosidad que nos invita a participar. Porque Dios pudo liberar esas almas sin nosotros, pero no. Quiso que el amor de la humanidad fuera parte del milagro. Quiso que nuestra compasión tuviera valor. Quiso que nuestras voces, nuestros corazones, nuestras oraciones, fueran instrumentos de liberación. Y solo eso ya es un acto de confianza divina. Este día nos recuerda que no estamos solos en nuestro caminar espiritual. Que la comunidad de los vivos y la comunidad de los difuntos se encuentran en un punto donde la frontera se vuelve más delgada. Y en esa unión algo poderoso sucede y entendemos que la vida es más grande que lo que vimos, más profunda lo que tocamos, más eterna que lo que imaginamos.
Esta nos invita a elevar nuestra fe y abrazar la esperanza, a practicar la misericordia. Why nos recuerda que cada oración, cada recuerdo, cada gesto de hacia quienes ya no están físicamente entre nosotros, es una obra que Dios transforma en gracia. Why algo más sucede en este día al ora por ellos, algo dentro de nosotros también se sana. Porque recordar a quienes si han ido con amor, sin miedo, sin desesperación, es un acto de valentía espiritual. Nos ayuda a comprender cuál muerte no es el final. Nos ayuda a soltar culpas, a dejar cargas, a reconciliarnos con heridas antiguas. Nos ayuda a vivir más ligeros, más conscientes, más cerca de lo esencial. Este es un puente eco de amor de memoria, de fe. Un puente que dos mundos y nos permite caminar hacia lo eterno con más claridad y más ternura. Y cuando lo atravesamos con el corazón abierto, algo maravilloso ocurre, sentimos que no estamos solos. Sentimos que nuestros seres queridos caminan con nosotros. Sentimos que nuestras oraciones violan. Sentimos que Dios mira con misericordia cada acto que hacemos desde el amor. Cuando hablamos de la oración calibra, hablamos de algo profundamente humano y, al mismo tiempo, profundamente divino. Una oración no es simplemente un conjunto de palabras, es una intención viva, una chispa que nace en el corazón y viaja hacia lugares donde nuestros pasos jamás podrían llegar. Es una conversación silenciosa que tiene el poder de mover la gracia de Dios hacia las almas que esperan en el purgatorio. Y lo más hermoso de todo es que no importa con simple sin nuestras palabras ni con imperfectos nos sentimos, si la oración viene del corazón, su impacto puede ser inmenso. Porque Dios no escucha la elegancia del lenguaje, escucha la verdad del alma. Cuando una persona se detiene unos segundos, respira profundamente y dice, o recibe esta alma del luz, del descanso, del paz. Algo sucede. Tal vez nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, pero en el plano espiritual esa oración se convierte en un rayo que atraviesa la distancia entre este mundo y el otro. Es un rayo que ilumina, que suaviza, que consuela. Cada palabra es como una gota de agua cayendo sobre un terreno seco, devolviendo frescura, alivio, esperanza, y las almas lo sienten. Sienten cada intención, cada deseo de bien, acto de amor que nace desde la tierra. Muchos creen que la oración debe ser perfecta, estructurada, aprendida de memoria o recitada sin errores. Pero no. La oración más poderosa es la que nace de una sensibilidad auténtica. Es esa oración que surge que ando cierras los ojos y piensas en alguien que amaste, o en alguien que no conoces pero sabes que necesita ayuda. Es esa oración que haces cuando sientes que un alma necesita ser acompañada. Esa oración tan sencilla pero tan sincera es la que libera. Porque este heca de amor, este heca de compasión, esta heca de y un corazón que ama y se compadece más fuerza que mil discursos. La forma de orar no es tan importante como la intención con la que rezamos. Puedes orar en silencio, puedes orar caminando. Puedes orar con lágrimas o con calma, puedes orar con palabras largas o con un simple susurro. Lo importante es que esa oración salga de un lugar real dentro de ti. Un lugar donde sabes que tus palabras están siendo escuchadas, no porque seas perfecto, sino porque eres hijo de Dios. Y cuando reconocemos esa verdad, algo cambia dentro de nosotros. La oración deja de ser un acto mecánico y se convierte en un acto de amor. Orar por las almas del purgatorio requiere una mezcla especial de humildad, entrega y confianza. Humildad, porque reconocemos que hay realidades que nosotros no podemos resolver solos. Entrega, porque ofrecemos nuestro tiempo, nuestra energía por alguien que no puede hacer nada por nosotros a cambio. Y confianza, porque creemos que Dios recibe nuestra oración y la transforma en misericordia para esas almas. Cuando combinamos esas tres cosas, humildad, entrega, confianza, la oración se convierte en un puente que libera, que eleva, que sana,
He algo extraordinariamente hermoso en ofrecer un sacrificio interior junto con una oración. Un sacrificio no tin por que ser algo grande. Puede renunciar a un pensamiento negativo, ofrecer un momento de paciencia. Perdonar algo que te dolia, renunciar a algo pequeño por amor. Cuando hacemos eso, y lo animamos a una oración por las almas, se puede se multiplica. Es como si Dios dijeras has dado algo de ti, ahora yo doy algo de mí. Y en esa combinación, en ese intercambio, las almas reciben una fuerza inmensa. La oración también se vuelve más poderosa cuando va acompañada de compasión auténtica. La compasión no es sentir la estima. La compasión es sentir que lo que le pasa a otro toca tu corazón. Es reconocer que es alma pudo haber sido tu madre, tu padre, tu hijo, tu amigo o incluso tu mismo algún día. Y cuando vemos a las almas del purgatorio como parte de nuestra propia familia espiritual, ora por ellas se vuelve algo natural, algo que no es solo, algo que fluye sin esfuerzo. La compasión transforma la oración en un acto de unión. Y donde hay unión hay liberación. Y luego es la confianza. Confiar en que Dios escucha incluso cuando el alma es cansada. Confiar en que nuestra oración nos pierde. Confiar en que, aunque no vimos resultados inmediatos, cada palabra se convierte en luz. La confianza es lo que nos sostiene cuando no sentimos nada, cuando estamos distraídos, cuando dudamos. Es la fuerza que nos recuerda que ahora siempre tiene sentido. Siempre. Cada vez. Porque Dios llama deja pasar una oración James. Cuando una de esas almas recibe la luz, que necesita gracias a tu oración, algo maravilloso ocurre. Esa alma se libera, se eleva, entra en la plenitud del amor de Dios. Y desde all, desde esa luz infinita, esa alma comienza a pedir por ti, comienza a cambiar, comienza a agradecerte de una manera que quizás no entiendes completamente en esta vida, pero que sentas en forma de protección, de claridad, de consuelo en los momentos menos inspirados. La oración que FREES convierte entonces en un círculo de amor que regresa a ti de formas misteriosas y hermosas. Orar de este modo nos transforma. Nos hace más sensibles, más conscientes, más humanos. Nos recuerda que nuestra vida no está desconectada del resto de la creación. Somos parte de algo más grande, más amplio, más eterno. Y cuando oramos desde el corazón no solo liberamos almas, también liberamos partes de nosotros mismos. Partes que estaban tensas, heridas, cargadas while hasilo encontramos paz, encontramos propósito, encontramos un sentido más profundo en nuestra propia vida. Cuando hablamos de la oración que libera, hablamos de algo profundamente humano y, al mismo tiempo, profundamente divino. Una oración no es simplemente un conjunto de palabras, es una intención viva, una chispa que nace en el corazón que viaja hacia lugares donde nuestros pesos jams podrían ligar. Es una conversación silenciosa que tiene el poder de mover la gracia de Dios hacia las almas que esperan en el purgatorio. Y lo más hermoso de todo es que no importa con simples sin nuestras palabras ni con imperfectos nos sentimos. Si la oración viene del corazón, su impacto puede ser inmenso. Porque Dios no escucha la elegancia del lenguaje, escucha la verdad del alma. Cuando una persona se detiene unos segundos, respira profundamente y dice, Segui o recibe esta alma del luz, del descanso, del paz, algo sucede. Tal vez nosotros no podemos verlo con nuestros ojos, pero en el plano espiritual esa oración se convierte en un rayo que atraviesa la distancia entre este mundo y el otro. Es un rayo que ilumina, que suaviza, que consuela. Cada palabra es como una gota de agua cayendo sobre un terreno seco, devolviendo frescura, alivio, esperanza y las almas lo sienten. Sienten cada intención, cada deseo de bien, cada acto de amor que nace desde la tierra. Muchos creen que la oración debe ser perfecta, estructurada, aprendida de memoria o recitada sin errores. Pero no. La oración más poderosa es la que nace de una sensibilidad auténtica.
is isa oración que surge cuando cierras los ojos y piensas en alguien que amaste, o en alguien que no conociste pero sabes que necesita ayuda. Es esa oración que haces cuando sientes que un alma necesita ser acompañada. Esa oración tan sencilla pero tan sincera es la que libera. Porque est hecha de amor, esta que de compasión, esta hecha de fe. Y un corazón que ama y se compadece tiene memes fuerza que mil discursos. La forma de orar no es tan importante como la intención con la que rezamos. Puedes orar en silencio, puedes orar caminando, puedes orar con lágrimas o con calma, puedes orar con palabras largas o con un simple susurro. Lo importante es que esa oración salga de un lugar real dentro de ti. Un lugar donde sabes que tus palabras están siendo escuchadas, no porque seas perfecto, sino porque eres hijo de Dios. Y cuando reconocemos esa verdad, algo cambia dentro de nosotros. La oración deja de ser un acto mecánico y se convierte en un acto de amor. Orar por las almas del purgatorio requiere una mezcla especial de humildad, entrega y confianza. Humildad, porque reconocemos que hay realidades que nosotros no podemos resolver solos. Entrega, porque ofrecemos nuestro tiempo y nuestra energía por alguien que no puede hacer nada por nosotros a cambio. Y confianza, porque creemos que Dios recibe nuestra oración y la transforma en misericordia para esas almas. Cuando combinamos esas tres cosas, humildad, entrega, confianza, la oración se convierte en un puente que libera, que eleva, que sana. Hay algo extraordinariamente hermoso en ofrecer un sacrificio interior junto con una oración. Un sacrificio no tiene por qué ser algo grande. Puede ser renunciar a un pensamiento negativo, ofrecer un momento de paciencia, perdonar algo que te duele, renunciar a algo pequeño por amor. Cuando hacemos eso y lo animamos a una oración por las almas, su poder se multiplica como si Dios dijera, has dado algo de ti, ahora yo doy algo de mí. Y en esa combinación, en ese intercambio, las almas reciben una fuerza inmensa. La oración también se vuelve más poderosa cuando va acompañada de compasión auténtica. La compasión no es sentir la estima. La compasión es sentir que lo le pasará otro toca tu corazón. Es reconocer que esa alma pudo haber sido tu madre, tu padre, tu hijo, tu amigo, o incluso tita mismo algún día. Y cuando vemos a las almas del purgatorio como parte de nuestra propia familia espiritual. Ora por ellas se vuelve algo natural, algo que no es solo, algo que fluye sin esfuerzo. La compasión transforma la oración en un acto de unión. Y donde hay unión hay liberación. Y luego es la fianza. Confiar en que Dios escucha incluso cuando el alma está cansada. Confiar en que nuestra oración no se pierde. Confiar en que, aunque no vimos resultados inmediatos, cada palabra se convierte en luz. La confianza es lo que nos sostiene cuando no sentimos nada. Cuando estamos distraídos, cuando dudamos, es la fuerza que nos recuerda que ahora siempre tiene sentido, siempre, cada vez. Porque Dios llama daja pasar una oración James, cuando una de esas almas recibe la luz que necesita gracias a tu oración. Algo maravilloso ocurre. Esa alma se libera, se eleva, entra en la plenitud del amor de Dios. Y desde esa luz infinita, esa alma comienza a pedirte, comienza a compadar, comienza a agradecer de una manera que quizás no entiendes completamente en esta vida, pero que sentas en forma de protección, de claridad, de consuelo en los momentos más inspirados. La oración que ofreces se convierte entonces en un círculo de amor que regresa a ti de formas misteriosas y hermosas. Orar de este modo nos transforma, nos hace más sensibles, más conscientes, más humanos. Nos recuerda que nuestra vida no es desconectada del resto de la creación. Somos parte de algo más grande, más amplio, más eterno. Y cuando oramos desde el corazón no solo liberamos almas, también liberamos partes de nosotros mismos. Partes que estaban tensas, heridas, cargadas, y al hacerlo encontramos paz, encontramos propósito, encontramos un sentido más profundo en nuestra propia vida.
Al legar al final de este mensage profundo, todo lo compartido sean como un solo hilo el amor qui no termina. La misericordia qui atraviesa mundos y la esperanza que nunca se apaga. Hemos recorrido el misterio de las almas qui esperan la luz de Dios, comprendiendo que su anhelo no es castigo, sino un proceso de purificación molino de esperanza. Vimos si amo una oración sencilla, ofrecida desde el corazón, puede convertirse en un rayo de alivio que transforma eternidades. Entendimos que la conexión entre los vivos y los difuntos no se rompe, sino que se vuelve más real, menos espiritual, más intensa. Y descubrimos que el de los fieles difuntos no es solo una fecha en el calendario, sino un puente vivo entre dos mundos. El nuestro wild de queens esperan nuestra ayuda, nuestra memoria y vuestro amor. Este camino nos muestra que cada gesto, cada cesaro, cada intención amorosa tiene un alcance que trasciende cualquier frontera humana. Las almas sienten nuestra luz, sienten nuestra compañía, sienten nuestra intercesión. Y es como reciben también devuelven con su gratitud, con su intercesión silenciosa, con esa presencia espiritual que muchas veces nos ha sostenido sin que siquiera lo supiéramos. La oración libera no es un ritual complicado, es un acto de amor, es un acto de compasión que nace cuando permitimos que nuestro corazón sabra. Es un acto que nos eleva mientras eleva a otros, porque en el fondo libera almas también libera partes de nuestra propia alma, nuestras culpas, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestros silencios. Este mensaje nos invita a recordar que la muerte no es final, que el amor no se apaga, que el alma jamás deja de existir. Nos recuerda que no caminamos solos, que estamos unidos a quienes ya partieron y que nuestro alma sigue teniendo impacto en su destino eterno. Nos invita a practicar la misericordia no solo por obligación, sino por conciencia. Porque cuando rezamos por otros, cuando ofrecemos luz, cuando damos un gesto de amor que nadie, estamos participando en algo más grande que nosotros mismos, la obra eterna de Dios. Y así, entre oración, intriga y confianza, descubrimos que el amor es más fuerte que cualquier frontera, más grande que cualquier distancia, más profundo que cualquier silencio. Que nuestras palabras, incluso las más pequeñas, pueden convertirse en laves que abren puertas eternas. Que nuestras manos pueden sostener a quienes ya no están físicamente con nosotros. Y que nuestros corazones, cuando aman, pueden iluminar caminos que jamás imaginamos. Que este sea no sea un final, sino una invitación. Ahora con más conciencia, amar con más profundidad, a recordar que nuestra voz tiene poder, a caminar sabiendo que cada gesto de misericordia deja hular en el cielo, y a creer con fe humilde, que Dios toma cada una de nuestras oraciones y las transforma en luz que libera, sana y consuela.